בני משפחת סוגיהרה, שגריר יפן בישראל, מיזושימה קויצ'י, מר ג'ון שייר, דיפלומט בשירות החוץ האמריקני, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, שלום וברוכים הבאים לטקס קריאת כיכר על שמו של חסיד אומות העולם, צ'וני סוגיהרה. הכיכר נמצאת כאן מאחוריכם. סוגיהרה נולד בשנת 1900. בשנת 1939 תפקד כסגן הקונסול בקובנה ליטא. ב-1940 עת נכבשה ליטא על ידי ברית המועצות, התבקשו כל הדיפלומטים לעזוב את המדינה. באותה עת החלו יהודים להידפק על דלתות השגרירויות במטרה לקבל אשרות אשר יאפשרו להם לעזוב את ליטא. אשרות אלו עלו הון עתק. על כן התקשו יהודים רבים להשיג את הכרטיס הנכסף אל החופש. במסגרת תפקידו טרם עזיבתו את ליטא, בעל סוגיהרה להנפקת אשרות תוך הפרה של הוראות הממונים עליו, והנפיק יותר מ-2,150 אשרות במשך חודש וחצי. על פי הערכות הצילו אשרות אלו אלפי יהודים אשר קיבלו את המסמך המיוחל ויצאו דרך רוסיה אל ארצות שונות. בין הניצולים היו 300 תלמידי ישיבת מיר אשר הקימו את משכן זמני בשנגחאי, סין, ומשם עברו לארצות הברית ולישראל. כך הצליחו ניצולי הישיבה להקים את משכנה המוכר של ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים. בין הניצולים המוכרים היו שר הדתות לשעבר, הדוקטור למשפטים זרח ורהפטיג, הרב יחיאל מיכאל פיינשטיין ועוד. עם חזרתו ליפן פוטר סוגיהרה ממשרתו במשרד החוץ היפני בשל חלוקת הוויזות. בשנת 1985 קיבל סוגיהרה הוקרה על מעשיו והוכר כחסיד אומות העולם על ידי יד ושם ומדינת ישראל. בשנת 86 נפטר סוגיהרה והוא בן 86. סוגיהרה הותיר אחריו אישה ו3 ילדים. את הבקשה להנצחתו של סוגיהרה בירושלים הגישו בני משפחות הניצולים. Honorable Mayor of Jerusalem, Mr. Moshe Leon, Deputy Mayors, City Council members, the Sugihara family members, Japan's Ambassador to Israel, His Excellency Mr. Mizuhima Koichi, Mr. John Schreier, the American diplomat at the American Embassy, Holocaust survivors, dignitaries, ladies and gentlemen, dear guests, shalom and welcome. We are gathered here to inaugurate this square in the memory of the honorable, righteous among nations, Chuine Sugihara. Sugihara was born in the year of 1900. In 1939 served as a deputy consul in Lithuania. In 1940, when Lithuania was occupied by the Soviet Union, all diplomats were asked to leave the country. At that time, Jews began knocking on the doors of the embassies in order to obtain visas that would allow them to leave Lithuania. These visas were extremely expensive and made it difficult for many Jews to obtain the only ticket to freedom. As a part of this role, before he left Lithuania, Sugihara issued 2,150 visas over a period of a month and a half. He violated the instructions of his superiors. It is estimated that these visas saved thousands of Jews who received the long-awaited document and went through Russia to various countries. Among the survivors were 300 students of the Mir Yeshiva who established a temporary residence in Shanghai, China. Later, moved to the United States and to Israel. The yeshiva survivors succeeded in establishing the well-known residence of the Mir Yeshiva in the Bet Israel neighborhood of Jerusalem. More well-known survivors were a former Ministry of Religion Affairs, PhD in Law Studies, Zerach Verhaftig, Rabbi Yechiel Michel Feinstein, and others. Upon Sugihara's return to Japan, he was laid off of his position at the Japanese Foreign Ministry due to the distribution of visas. In 1985, Sugihara received a recognition of his deeds and was recognized a righteous among the nations by Yad Vashem and the State of Israel.
Sugihara passed in 1986 at the age of 86, leaving a wife and 3 children. The request for a commemoration of Sugihara in Jerusalem was submitted by the families of the survivors. גבירותיי ורבותיי, יש לי הכבוד להזמין את ראש העיר מר משה ליאון לשאת את דברו. Ladies and gentlemen, I have the honor to call upon the Mayor of Jerusalem, Mr. Moshe Leon. בני משפחת סוגיהרה, נציגי שגרירות יפן בישראל, משפחת צימרינג היקרה, איש שירות החוץ האמריקאי, הדיפלומט ג'ונתן שרייר, סגן ראש העיר אריה קינג, חברי הנהלת העיר גורי פרוידינגר ויונתן יוסף, חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב, מכובדיי כולם. אני חייב לומר לכם שאני 3 שנים ראש עיר, וזה האירוע המרגש ביותר מאז שאני ראש עיר בחניכת מקום בעיר. הוא מרגש משום שמדובר פה בסיפור שאני לא הכרתי, אבל אני חושב שרוב עם ישראל לא הכיר. בסך הכל עומדים מאחוריו משפחות הניצולים, שפשוט מיום שנכנסתי לתפקיד ועד לרגע ההחלטה לא עזבו אותי לרגע עד שאנחנו נקבל את ההחלטה הכל כך חשובה הזו. והיום כשאני עומד כאן מול גם נציגי המשפחה של סוגיה, גם עם נציגי הניצולים, גם בפני קהל כל כך מכובד שאין לו למעשה הרבה קשר למשפחת סוגihara, אבל הסיפור עצמו, הסיפור הוא פשוט סיפור מרתק. תחשבו שקונסול יפני ישב והציל 2,500 אנשים משמד. עכשיו בואו נעשה קצת, הרי אני גם רואה חשבון, אז בואו תחשבו כמה ה-2,500 האלה הביאו לעם ישראל עוד ועוד צאצאים. אז בהנחה נניח שכל אחד, הרי זה כבר אנחנו מדברים על דור שלישי, אולי אפילו דור רביעי, אנחנו מגיעים לעשרות אלפים. וזה בדיוק המשמעות שבגללה הוא קיבל להיות חסיד אומות עולם. זה מסוג הדברים שאנחנו, היהודים בעם ישראל, במדינת ישראל, הבינו את המשמעות של חסידי אומות עולם אחרי מספר שנים. כשהבינו כולם ביחד שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. והנה לדוגמה, בואו נסתכל על משפחת צימרינג היקרה, שאבי המשפחה הוא למעשה היה ניצול, ורק הוא, אם אנחנו נסכם את המשפחה של משפחת צימרינג, שלא נדבר על הדורות הבאים, אנחנו מדברים פה על עשרות צאצאים לבן אדם אחד. ואני חייב לציין פה שאברהם צימרינג, ידידי הטוב, הוא היה בין אלה שדחפו את הנושא הזה. לא היה מעניין אותו שום דבר. אומר, ראש העיר, או כמו שהוא קורא לי מוישה, אנחנו למעשה חייבים לעשות מעשה אחד טוב, לקרוא כיכר על שמו של הקונסול סוגihara. וברוך השם, אני הבנתי את זה, חברי הנהלת העיר הבינו את זה. למעשה אני חייב לומר לכם שההחלטה הזאת התקבלה בפה אחד מלא על ידי כל חברי המועצה. אז יש לי באמת, אני אשאיר לכם את הנאום אחר כך, זה משהו אחר. אבל אני יכול לומר לכם שבאמת אני מתרגש, נרגש, ומודה לקדוש ברוך הוא על הזכות של הגמילות חסד הקטנה שאנחנו עשינו למר סוגihara ולבני משפחתו,
ואני רוצה לומר לבני המשפחה של סוגיהרה ולשגריר היפני שאנחנו אוהבים אתכם, מעריכים לתמיד את מה שעשיתם. כשאני אומר אנחנו, זה תושבי ירושלים ועם ישראל. אז אנחנו נאמר שיהי זכרו ברוך, ושאני מקווה שעם ישראל יותר לא יזדקק לחסידי אומות עולם, ושאנחנו נהיה חזקים, כי היו עוד כמה כמו סוגיהרה שדאגו לעם ישראל, לשרידות שלו, שבזכותם אנחנו הקמנו והגענו למדינת ישראל והקמנו, ובזכותם שחררנו את ירושלים, ובזכותם יש לנו ארץ ישראל עם ירושלים מאוחדת, מזרח ומערב. ברוך השם. תודה רבה לכם. תודה לך, אדוני ראש העיר. Thank you dearly, Mr. Mayor. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את שגריר יפן בישראל, את מר סוגימה קויצ'י. Ladies and gentlemen, I have the honor to call upon Japan's ambassador to Israel, His Excellency Sugihara Koichi. Arigato. Shalom and good evening. The Honorable Mayor of Israel, Jerusalem, Mr. Moshe Leon, and Mr. Avram Zimring, and Ms. Hava Appel, and Mr. Nobuki Sugihara, dear survivors and families, distinguished guests, ladies and gentlemen. אני מודה לכם שהעניקה לי ההזדמנות להשתתף באירוע ההיסטורי הזה. זה כבוד גדול עבורי להיות כאן היום. Sorry, I've been here in Israel for only 9 months, and this is the only Hebrew, so allow me to speak in English. And I'm honored and pleased to stand here with you today. Among representatives, families of 3 generations of survivors of the Holocaust, and Mr. Nobuki Sugihara, the son of Mr. Chuine Sugihara, who come all the way from the Belgium on this auspicious occasion of naming the Sugihara Circle in order to commemorate the courageous deeds of Mr. Chuine Sugihara. I would like to express my heartfelt appreciation to those who have actualized and realized this event for their tireless efforts, and to the city of Jerusalem for its sharing and approving such a great initiative. As is known to many people, Mr. Chuine Sugihara was recognized as a righteous among the nations by the state of Israel for his deeds. As a Japanese and one of his junior colleagues of diplomats, I feel deeply honored and proud to have such a determined senior colleague like Mr. Chuine Sugihara. I'm also extremely pleased to know so many Jewish people who feel the same and want to show their appreciation in various ways, such as naming the Sugihara Circle here. Today, I meet with survivors of the Holocaust and their descendants, whose happy lives today are possible thanks to visas for life issued by Mr. Chuine Sugihara about 80 years ago. I always learn more about the Holocaust from them and come to be determined that such atrocity must never be repeated in human history. The name of Mr. Chuine Sugihara will be remembered forever in books, streets, and squares, but also remain firmly in the hearts of many people all over the world. Finally, I would like to congratulate again to those who initiated today's event and to express
my deep appreciation to the city of Jerusalem for honoring Mr. Chuine Sugihara by having his name in one corner of Jerusalem. Let me conclude my remarks by wishing good health and happiness to all who share this auspicious moment together here today. Toda Rabba. Thank you, Mr. Ambassador. Domo arigato. I have the pleasure of inviting Nabuki Sugihara. Gvirotav v'rabotai, Nabuki Sugihara. Ladies and gentlemen, Mayor, Ambassador of Japan, Ambassador of USA, Amram Simmering, David Shaw, all the survivors of Chuine Sugihara visa. I'm very impressed by naming this square as Chuine Sugihara Square. I used to live near here in Kiryat Yovel when I was studying in Hebrew University in 1968. It was not such a busy place. I never realized that it was so much developed in the last 50 years. And view is different. The trees are bigger. People grew. Survivors made children, grandchildren. Many became descendants of Sugihara survivors. My father never imagined if there will be many succeeding to escape from those days, getting out from Lithuania, entering Soviet Union, traveling in Siberian Railway, and passing the Japan Sea to Japan, and afterwards everybody was looking for last destination. Could be USA, Australia, Israel. Some could reach Israel. Many went to Australia, South Africa. But somehow descendants of those refugees all arrived to Israel. 100,000 or 200,000 people. And they remember my father. It's such a great thing for, like me, child of Chuine Sugihara. Once I asked my father, why did you save, why did you issue visa to so many people? He said, because I felt pity. He didn't think to save life. He felt just pity. Doesn't matter if it was Jewish, Muslim, Christian, Buddhist. He would just issue visa if they could move out from place. They have nowhere else to go. They came from Poland mainly. They were not Lithuanian Jews, maybe 5%. They had no place, nowhere to go, no house to stay. So my father felt pity. That was his feeling. Until 1985, he didn't realize what he did. In 1985, there was ceremony to plant trees in Beit Shemesh. About 30 people came to the ceremony. Maybe 15 people were survivors. And everybody told story of their, traveling to Japan, how they had
good life in Kobe, and the Japanese people were kind. And first time it was that I heard about these stories, because my father didn't know. My father came to visit me in Jerusalem in 1969. I asked, how many do you think you saved? He didn't like to hear saved. He just did what he could do. He thought 2 or 3 people could succeed, then it's a miracle. But real miracle, he didn't know now. Few 100,000 survivors, descendants, are all over the world. Many are in Israel. And today, such an opportunity, I met many survivors, descendants. They have memory from their father, grandfather, grandmother. They are telling to their children. This is the most important thing. We learn and we teach. Thank you very much. Thank you dearly, Mr. Nabuki Sugihara. אני מתכבד להזמין את הניצול מר פרל שור לשאת דברים קצרים. Ladies and gentlemen, פרל שור, please. גבירותיי ורבותיי, אתם תרשו לי, אני מקווה, אם אגיד כמה מילים באנגלית על מנת שגם האורחים איתנו כאן יוכלו להבין זאת. Ladies and gentlemen, Sugihara is a name today which is known by many. Many places are named after him. Many books have been written about Sugihara, and in all those books people are trying to find out who was Chuine Sugihara, what made him tick, what sort of an individual was this man. The problem is that many of those books, almost all, were written by people who have never seen Sugihara. Many of them simply quote others. Some of the quotations are from elderly people whose memories are not so good. In fact, it's very difficult to really come to a conclusion by reading as to who this man was and why he did what he did. Now, many years ago, I took part in a film about 11 diplomats in Europe who saved the Jews, and amongst them, of course, Sugihara. And at one stage I was asked a surprising question. What can you tell us about Sugihara? And on the spur of the moment, without thinking, I answered, Sugihara was a good man. No doubt, that's what it really was. Sugihara was a good man who was at the right time, in the right place, to do good. But don't let's forget that at that time there were still in Europe some 2,000 or more diplomats, consuls, and other members of diplomatic and consular rank who could have helped, because they were also there at the right time in the right place, but they did not help. Very few of them. In addition to Sugihara, 9 out of
2,000, which wasn't very much. So Sugihara really is outstanding for one main point, that he was really a good man. He saw people in difficulties. He realized they were in trouble. He had no one to consult except his wife. His consulate was a one-man affair, 1.5-man affair. And yet he came to the conclusion that he had to help and he had to act, not only be a good man, but to act like a good man, and he certainly did. In short, Chuine Sugihara was a good man. Thank you. תודה רבה לך, מר ברשור. Thank you, ברשור. אני מתכבד להזמין את מר אברהם צימרינג, בנו של הניצול ישראל צימרינג, זיכרונו לברכה, לשאת את דברו. Ladies and gentlemen, אברהם צימרינג. כאילו את כל הטקסט, כאילו קצת ווייט. כבוד ראש העיר, ידידי, מוישה, חבריי, אריה קינג, גורי, יוני יוסף, כל חברי מועצת העיר, Mr. Ambassador, Mr. Deputy Ambassador. It's amazing to see how we all, from all over the world. אני קצת בעברית, ברשותכם. אבא שלי, זיכרונו לברכה, ב-1940 עמד ערום ועריה בפתח אותה קונסוליה בקובנה על מנת לקבל ויזה. מי יודע כמה שעות וכמה ימים הוא עמד. איזה פחד ואיזה לחץ היה לו, כן יקבל, לא יקבל. וברוך השם הוא קיבל. אבא שלי לעולם לא פילל שכעבור 80 שנה, מוישה, אנחנו 80 איש. צבע חשב כמה חיים בזכות אותו איש. אנחנו ברוך השם דור חמישי. דור חמישי יש לנו במשפחה ברוך השם. סוגהרה, נבוקה, אתה מבין עברית, ואני חוזר ואומר, אנחנו במשפחת צימרינג, ואנחנו משפחה קטנה, קרוב ל-80 איש, 5th generation. Go figure out how many people live because of your father. It's amazing. מי פילל ומי מילל לפני 80 שנה, תראו את ירושלים, מי חלם על זה? אותם אנשים שלקחו רכבת, חצו את רוסיה, כן? ואספר לכם קוריוז. אבא שלי, שחצה את רוסיה, קיבל פקודה מהחברים לרדת בתחנת הרכבת, להתקשר לווילנה, להגיד שהכל בסדר. ואתם יודעים מה קרה? הרכבת נסעה. סיפור אמיתי. השכן שלנו, שגר לידינו בנתניה, מר לנגזם, חיכה לו בתחנה הבאה עם הניירות, כי אז בלי ניירות לא היית נחשב לכלום. נס גלוי. זה מר סוגהרה. תראה מה אבא שלך עשה. ואנחנו רק דבר קטנטן רצינו לעשות. בזכותו של באמת ראש העיר, לא ויתרתי לו, הוא גם לא ויתר, אני חייב לומר. דחף את העניין. רק little favor. This traffic circle. Thank you very much, Mr. Sugihara. תודה רבה, אברהם צימרינג. Thank you, Mr. אברהם צימרינג. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, ladies and gentlemen, הרב מנחם בורשטיין מתכבד להעניק את ספרו לראש העיר מר משה ליאון ולנבוקי סוגיהרה. בבקשה. אני רוצה להגיד לכם שזה 2000 ומשהו, זה אבא עשה. אבל אתם לא מזכירים מה שאבא שלי סיפר לי, שאת החותמת הוא נתן לתלמידי הישיבה, ועוד אלפים ניצלו בזכותו. רבותיי, אלפים שלא יודעים שהחותמת שלו
רבה. אני מתכבד להזמין את ראש העיר מר משה ליאון להעניק את שלט הרחוב הממוסגר לבני משפחת סוגיהרה. I'm honored to invite the mayor, Moshe Leon, to present the framed street sign to the Sugihara family. גבירותיי ורבותיי, לטקס הסרת הלוט, אני מזמין את ראש העיר מר משה ליאון, את בני משפחת סוגיהרה, את שגריר יפן בישראל מר מיזוהימה קויצ'י, את מר ברל שור ואת בני משפחת צימרי. Ladies and gentlemen, the unveiling ceremony. I wish to invite the mayor Moshe Leon, the Sugihara family members, Japan's ambassador to Israel, Mr. Mujihama Koichi, Mr. Berl Shaw, and the Simmering family. Thank you. הרב בורשטיין, בוא לידינו גם. הרב בורשטיין? אתה איתנו? אוקיי. אפשר? תודה רבה. Thank you. תומו אריגטו. זהו, אתה יכול להגיד כמה טקס, למה? תודה רבה. בוא אנחנו תשים. הוא אומר על החשיבות. ג'קי, מטכלי, 2 דקות מטכלי. אני עפה לשם, ביי להתראות. יאללה, בואו, איפה? I have here a personal story. I was speaking to him because a guy came over to my mother's shloshim 2 years ago and said that my father asked him to make a reception. That my father made a reception in Montreal 15 years ago. That would be the first public recognition 10 years before anyone else of What year was it? Around 1970 or 71. And I have not found, he asked me to find records. He told me Sugihara's speech at the reception. He told me all the people who were there from where they were all over North America. I'm looking. I looked in the U.S. Holocaust Museum. I'm looking for records. So someone who watches this piece. My uncles, I had 2 uncles. We had 5 people of the family that were saved by Mr. What was the family name? Zilberman. Yeah, I sent the copy of the visa. I still have the real original visa. Yes, I did. I sent it by email. I sent the copies. Okay, then he has it. Yes, he surely has it because when I said it, I'll be very happy to be here today. And so he said, please send us the visa. So I sent the visa and with all the stamps and everything that were to get from Seymour Sugihara. He got 15 visas. They kept on giving it out. あとはいろいろと、ね、この他にもいろんなお父様の関係でいろんなイベントをぜひなんかそれを我々もできる限り応援させていただこうと思ってますので、ありがとうございます。またなんかあさってまたイベントがなんかある。4 children and
and then we went to Brazil. Okay. I was born in India, my sister was born in Pakistan. שקוף, תודה רבה לכל. I was a 3-year-old child when my mother stood on line. She took me along. I started crying. She took me along. I have his book. She stood by the door with It was in Kovna. Did you come to Beit Shemesh? No, I wasn't. No, I was in the States. I lived most of my after the war. I lived in the States. And my sister, she was born in Shanghai. The gentleman who spoke, and he kept repeating how your father was a good man. He failed to emphasize that he was also an extraordinarily brave man because he was censured and he took great risks in making this happen. So it wasn't just goodness of heart, it was greatness and bravery on your father's part. He was the only one. He was the only one. Okay, may I introduce you also to Miss I'm Silberman. Did she send you visas? We got 15 visas from your father, and we watched 3 years old. My mother took me back 3 years old. My mother was, and we always talked about it. Always talked about it. And then they run away. She got the visa. She was the last one online. She got the visa. This is I don't know if you know me. It's Chaya. How are you? How's everything? I tried to get my sister Shalom. Well, you were shy. I was born in India. How did you Then they went to Israel? No, they had to the United States, but they consulting engineer. Worked for 2 years, for first a year in New Zealand, then 2 years in Switzerland. Then I came to Israel. Oh, I see. So I came to Israel in 1955. Oh, 55, okay. Since then, I'm stationed here. Oh, great. So in 1945, you moved to New Zealand from Japan, 45. So when did you go to New Zealand? Was it 45? After you go to I went to Hawaii and then to San Francisco. And Malcolm Lubavitch was born on the book. and the rabbit she's delivered him. And because she had stuck on And I asked him, Maybe. Yeah, it's a good idea. doesn't give up her nap in the afternoon. רגע, תפנו לי רגע. רגע אחד. רגע אחד. רגע. וואו. השמש פה מסוים. השמש. אוקיי. one moment. רגע, שנייה, 1, 2, 9. עוד
You say hold it. Shalom, shalom. Let me do. How are you? So good to see you. Thank you for your attention. No, I hope it worked. You did a lovely picture. Wow, this is special. Wow, this is amazing. Can I say hello to you, Mr. Ambassador Japan? Nice meeting you. I'm dying to get a picture with him. Yeah, we met 24 years ago at Yad Vashem. I recognized her, she recognized me. We met at the ceremony. At the ceremony 24 years ago. 24 years ago. Wow. I have a picture of her, and I didn't know who it was. Now I know. Now you know. I'll send it to her. I'm amazed that you recognized from the picture then. You'll be some visas. Here, So special. Wow. Okay, thank you. Thank you. And you were here at Hebrew University. I didn't even know. My mom taught it. She taught international law in Hebrew University. Yeah. Very nice meeting you. Nice meeting you too. Thank you. And your daughter is here? That's the youngest? Thank you. The youngest. Sorry. 日本語も話せる？日本語も大丈夫です。すごい。全然ペラペラじゃないんですけれど。日本語大丈夫。 In Shanghai on a tour of Jewish Shanghai, and he's an expert on Sugihara. So he said, sure, Tokyo. They were in Tokyo for 2 months, and then they decided they better leave. They went to America. It was 1942, but they ended up in Mexico in between. A picture with you holding this up. Wow, this is so special. Wow, this is magnificent. Wow. Thank you. It's wonderful. Yes, you're amazing. No, When I said I'm watching your work and you're going, this is special, this is special. Well, I mean, such enthusiasm. Let's do a picture of. And then my father, he was a doctor, and he wrote a note saying his mother needs urgent medical help, so they gave him 24 hours. Thank you. Safe journey. תשמרו על קשר. שלום, תשמרו על קשר. בבקשה. קשור לרב שלך? אני פחות מכיר, מי שצריך לדבר זה עם אחותי, חווה אפל, אני הצעיר במשפחה. היא מנהלת מוזיאון העירוני בנתניה, יש המון. Where are their files? Why'd you call it Juco? Telegraph thing. Yeah. I know. Telegraph transmission. He was around till not long ago. What was his name? What was the name? The head of I saw an interview with him recently. Yeah. Yeah, but that's how it was referred to. That's how it was referred to. I know it because I know from the historian. Nice to meet you guys.
I mean, they put out fortunes of money on this, and they got some from the joint, but they themselves put out absolute fortunes of money. Those Jews, it was maybe 15 families that were there. They put themselves out. That's why I decided to visit. Yes, wonderful. Our honor. Have you got a card? Oh, let me take your... I do have it. Yeah, But I do WhatsApp. You have my WhatsApp. What's That's always good. זה הוא, זה סוגיה. אז אתה יש לך קצת קשר עם הבבא סאלי. כל הכבוד. תודה רבה. זה הכי חשוב. איפה זה? It's gonna be done? Wow. The sign is there. It's still there. They put it up already? Yeah, put it. It's still illegal. Yeah. Tell which includes, envelopes with rate covers, sheets, whatever. Thank you so much. Thank you. This is it. It's very sunny, so I don't know if it'll come out. I'll try. Okay. And again, smile.